Good afternoon, my friends. Good afternoon, everyone. Hello, my fluency friends. I am so happy to be here again after 2 weeks of break. We had a break for 2 weeks. There was the 11th of November, which was the holiday, so I decided not to do a live video. And then last week I was away, so I also wasn't here, but here I am again, and yet another Monday, the 25th of November, the last week of November, and then we are into December. Wow. That is something that is always very surprising how time flies. And I am also excited for December because I think it's a nice month. I like actually December very much, and I have a lot of nice things planned for this month. And I hope that it's going to be a nice one. So welcome, welcome, welcome. Have a seat. Take some tea or water or coffee even, or some wine if you are relaxing as well. So, and sit down and relax, and I hope that you will like today's lesson. How are you? How is everyone, and how is it going with you? I hope that you are great and you are well and you are ready to learn today. And I have been quite good recently. I have been doing quite a lot of things, and I have been quite busy. Work has been very, very busy this month, and lots of stuff because I finished one group course, then we had boot camp, and then we had another group course, another session, another set of group courses as well. So a lot of things, but I think it's coming down a little bit. Maybe, I am not really sure, but it seems to me that it's a little bit quieter recently, which is a nice thing because it's a nice change. Sometimes I get a little bit too busy, too stressed, and it's a little overwhelming sometimes, if you know what I mean. Last week I was in Naples. In English we say, in Polish we say Neapol. I had a lot of good food. I had a lot of great pizza, and I had a lot of great Italian food. It was amazing. The city by itself, maybe I didn't like it very much. I think there are better cities in Italy, probably, but it was also a very nice weekend. The weather was cold, like it was freezing. I thought it was going to be really much better than it was. At night, it was really, really cold, and also they don't have they have, but not that many restaurants and bars that are inside. So we had to sit outside when we were going for dinner. It was really cold, but a very nice stay, only for 3 days, I think 2 or 3 days. So I had a really good time, and that was a small break now before December. And I'm going for Christmas to Poland this month, which I'm also quite happy about. And my husband and we are going to celebrate Christmas this month, and I cannot wait. We started this weekend with decorating our Christmas tree and with doing some cookies, and we invited some friends over for Saturday for dinner. So I cannot wait. I love this time. So it will be a nice one. Good evening, Pav says. Good evening, Joanna. I'm glad I can see and hear you again. I'm all ears, Pav says. That's a nice thing. It's good to see you here too. Agnieszka says, hi everyone. Hi Asa. You surprised me a lot with the challenge 12 days of English. Yes, we are doing a challenge this month. This is our tradition. It shouldn't be a surprise for you, Agnieszka. This is something I do every year, and I am also very excited to do it this year. I think it will be a very nice one, and I'm
Cannot wait. So it will be a great one, but I will tell you all about it in a moment. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu live, jak co poniedziałek o 18:00, nasz Sunset Session, gdzie rozmawiamy o angielskim i po angielsku. Na dzisiaj mam dla Was phrasal verbs, tak zwane, czyli takie związki wyrazowe. 5 takich, które się zawsze przydają w każdej konwersacji, nie są jakieś wyszukane, są dosyć w miarę proste, powiedzmy takie, bo to jest taki poziom B1, powiedzmy B2. Nie są może najprostsze, ale nie są też najtrudniejsze, więc takie akurat, wydaje mi się, będą ćwiczenia. Dzisiaj będzie taki teścik krótki na koniec naszej lekcji i oczywiście zaraz Wam podam link do naszych kart pracy. Więc dzisiaj będziemy sobie przerabiać właśnie to. Może od razu Wam dam link do naszych kart pracy. W kartach pracy znajdziecie to, o czym będę mówić, to, co będziecie widzieć na ekranie, ale też dodatkowo są ćwiczenia na końcu. Tam są zadania do wypełnienia, żeby sprawdzić sobie, czy wszystko zrozumieliście, czy wszystko jest ok. Agnieszka mówi, I forgot it, but I love it. Tak. Oj, no idą święta. To jest jeden z moich najulubieńszych, jak to moja siostra mówiła, najulubieńszych takich okresów w roku i bardzo lubię robić nasze wyzwanie, które robię już od paru dobrych lat, czyli o naszym 12 Days of English. 12 Days of English zaczynamy 9 grudnia. 9 grudnia, bardzo niedługo. Trochę jest czasu, żeby się zapisać oczywiście, ale nie odkładajcie tego na później, jeżeli chcecie się zapisać, żebyście po prostu, żeby Was nie ominęły zapisy, żeby później nie było płaczu, że już się zapisy skończyły. Więc podaję link w opisie. I co to jest 12 Days of English? 12 dni, czyli teraz się zacznie 9 grudnia i skończymy 20. I codziennie dostajecie jedno pytanie na e-maila i trzeba na to pytanie odpowiedzieć w grupie Angielska Konwersacja. I my te Wasze odpowiedzi sprawdzamy i dajemy Wam taki feedback, to przeważnie ja z Agnieszką, moją asystentką. I te pytania są różne. I to takie sobie zawsze układam, żebyście mogli poćwiczyć sobie słownictwo, poćwiczyć gramatykę. Trochę też tak wrzucić Was w taki, jak to się mówi, Christmas mood, taki nastrój świąteczny, żebyście się mogli też nastawić dobrze na święta. I na końcu tego wyzwania zawsze robię live'a. Ten live będzie dla wszystkich, nawet jak nie chcecie uczestniczyć w wyzwaniu i przeważnie to jest OK English Christmas Party i wtedy robimy sobie taki quiz po angielsku z różnych dziedzin wiedzy. I to jest taka tradycja, którą mam, więc zapraszam Was. Chciałabym Was zobaczyć na tym wyzwaniu. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli dołączycie. Oprócz tego chciałabym Wam też od razu ogłosić, że zajęcia grupowe dla osób na poziomach A2 i B1 się zaczęły w zeszłym tygodniu. Następna edycja będzie dopiero na wiosnę. Koniec marca, chyba kwiecień, zobaczymy jeszcze. Być może wcześniej, jeszcze nie wiem do końca, dlatego mam pewne rzeczy typu remont w domu, więc to jest też dlatego spowodowane tym, że nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, natomiast mam nadzieję, że od wiosny zaczniemy, więc jeżeli chcecie się zapisać na lekcje grupowe od następnego roku, to jest oczywiście lista zainteresowanych. Tutaj można się wpisywać, też wrzucam tutaj w komentarz. No i oczywiście Bootcamp Mission Possible zaczął się w tym miesiącu, kończymy już ten miesiąc i kolejna edycja Bootcampu będzie w listopadzie 2025. Bardzo, bardzo macie dużo czasu, można się przygotować, jeżeli się zawsze wahaliście, nie wiecie, czy przystąpić, czy nie, to do Bootcampu można w następnym roku się zapisywać i zacząć się przygotowywać też pod tym względem, żeby trochę sobie rozwinąć angielski do tej pory, że możecie sobie taki cel na przykład ustawić, że w listopadzie będziecie się uczyć angielskiego w bootcampie
i chcecie się poduczyć do poziomu powiedzmy A2, B1, żeby ten bootcamp zrobić. I to będzie w listopadzie w następnym roku. Do tego momentu nie będziemy mieli na razie bootcampów, ale oczywiście lekcje z native'ami zawsze są dostępne 1 na 1, czy tam raz w tygodniu, czy 2 razy, czy 3 razy w tygodniu są i można się zapisywać. Dobrze, a my przechodzimy już do naszej lekcji. So, we are going to talk about phrasal verbs. Phrasal verbs. So, I don't really like talking about theory too much when it comes to phrasal verbs, because phrasal verbs are quite simple to explain and there's nothing really to talk about. But if you do not know what a phrasal verb is a combination of a verb and a particle. So usually something like on, at, up, off, over, out, things like that. So very small words. So we have a verb and a particle, and there's a lot of these in English language. There are a lot of phrasal verbs in English, and it's also very, very important to learn them. If you want to speak fluently and if you want to speak in a good way, then it's like idioms maybe are not as important. It's also good to know idioms, but phrasal verbs are super important if you want to advance in your English. So for example, if we take the word break means to separate into pieces. So for example, if I break this pen into things, so I break it, or I can break my phone, for example. If it doesn't work, then I can say, oh, it's broken, or I broke my phone. It doesn't work anymore. But when we add another word, a particle to this, so for example, break down, then we have a phrasal verb. And this phrasal verb, for example, break down, it can mean to stop working or to be very emotional. So breakdown, so this is also a thing when it comes to phrasal verbs, because phrasal verbs have many meanings, and some of them can have one meaning, but some of them can have many, many meanings. And for example, here we have breakdown. Breakdown is, for example, when you drive your car and the car doesn't work anymore, and we can say it broke down. It doesn't work, we need to go to the mechanic to fix it. But it can also mean to be very emotional. If I break down, then it means that I cry, I'm very sad, I am depressed. People say that if someone breaks down, then they cry a lot, and this is to break down. So as you can see, there are many meanings of, and there are many, many words verbs that can be connected with a particle, and then they can have many meanings, and there are many phrasal verbs. So we have a few types of phrasal verbs, and we are not going to learn all of them here, but just a little bit of them, okay? So there is one type when we have an object after the verb. So for example, turn off. Turn off, it must have an object. So usually, when we use it in a normal sentence, we have the phrasal verb turn off and then the object. So for example, he turned off the lights. So as you can see, the lights, it's an object. It's an object that we use. In the second type, we don't need the object. For example, the car broke down. Okay, so after broke down, we don't have anything. It can be, the sentence can finish after down. So the car broke down, period.
Number 3, we can separate the phrasal verb. So for example, we can say, she picked up the book, or she picked the book up. Both sentences are correct. It doesn't matter which one you use. So pick up, it means if you drop something, for example, I pick up. I pick up from the floor, from my hand, from a surface. And the fourth one is the particle cannot be moved. So for example, look after. We can only say she looked after the baby. We cannot say, we mustn't say, she looked baby after. This is not a correct sentence. Okay, so we have these 4 phrasal verbs. Now you don't have to know which, if you learn phrasal verbs, you don't have to know the type. Okay, it's not important. What is important is that you know how to use it. So you know how to use the phrasal verbs, and you can create sentences with these phrasal verbs. So it is important that you have them in a sentence. It is important that you create sentences with these phrasal verbs. It is important to practice them in the conversation, and it's important to listen to conversations so you know and you understand how to use different types of phrasal verbs. So I have 5 phrasal verbs that are very useful in everyday conversations and in everyday life. So the first one is give up. Give up. Okay, so give up, it means to stop trying. It has 2 meanings. It has actually more meanings than 2, but I chose 2, the most common. So we have to stop trying. It means to, one type is to stop trying. So for example, I was learning English for 2 years, but I didn't see any progress, so I gave up. So very often students give up on learning English or give up learning English because they don't see any progress. They learn a lot, they try to learn a lot, but unfortunately there is they don't see it. The teacher sees it, it happens, but the student doesn't see, and they give up. So give up is to quit, is to stop trying. Then another one is to stop doing a habit. Okay, so if you have, for example, if you are a smoker, then you can say that you give up smoking. So he gave up smoking 2 years ago. So this means that he stopped smoking. Okay, so again, we have 2 types of, 2 meanings of give up. The first one is to stop trying, and the other one is to stop doing a habit. And I think you probably heard give up. The second one is pick up. Pick up. Pick up. So I have 3 meanings of pick up. We have to lift something. Can you pick up that book from the floor? Or remember that you can say, can you pick that book up from the floor? It is also correct. So you lift something, you take something from the floor and you take it up. To collect something or someone. So very often we use it when we talk about the airport or the school sometimes too. So for example, I need to pick up my friend from the airport. I need to pick up my friend from the airport. So it means that I will go to the airport and I will take my friend who will be waiting for me there. Next one is to learn something. She picked up some Spanish during her stay in Mexico. So it means that when she was in Mexico,
she actually learned a little bit, because it says some Spanish. So she learned a little bit of Spanish when she was there. So 3 meanings of pick up: to lift something, to collect something or someone, and to learn something. Pick up: to lift something, to collect something or someone, or to learn something. Can you pick up that book from the floor? I need to pick up my friend from the airport. And she picked up some Spanish during her stay in Mexico. Next one is catch up. Catch up. Catch up, it means, again, it has many meanings. I have 3 here. So, to reach the same level. To reach the same level. For example, go ahead, I'll catch up. So if you, for example, go to the mountains and you are a very fast walker, right? You walk very fast and your friend always stays behind, your friend can say, go ahead, I will catch up. I will meet you somewhere in the front, further down. The next one is to update each other on the news. Very often we use this, to update each other on the news. Let's have a coffee tomorrow and catch up. So it means that you spend time together with your friend and you maybe gossip a little, or maybe you tell each other what happened in your lives when you didn't see each other. So it means to tell each other those news, what was going on in your life during that time. Next one is to get up to date. To get up to date on something. Sorry, to get up to date on something. It means to, for example, if you like to watch news, if you like to watch the news, and but you were on holiday and you didn't read anything and you didn't watch any news, you don't know what is going on in the world. And then you come home, you put TV on, and you catching up with the news. So it means that you learn what happened when you were on holiday, because you want to be up to date. So for example, I need to catch up on the latest gossip. So it means that you don't know about any new gossip that came up, and you want to learn. So you want to see what is new in the life of your friends, maybe, or in the life of celebrities. I don't know. In other cases too. And run out of. Run out of. Run out of is actually, I chose one meaning: to use everything we have. So for example, I've run out of ideas of how to improve my English. This means that I don't have any more ideas. I had some ideas, I used them, and maybe they didn't work and I don't have any more. We ran out of food yesterday, which means we had food, but yesterday we ate everything and we don't have any. So run out of is to use everything what you had and you don't have anything anymore. So here we often use it with food, with ideas. For example, I run out of ideas is a very, very common phrase that we use. And the last one that we have is put off. Put off. Put off is to delay an activity. For example, we put off her wedding till July because of the weather. So we planned this wedding for July, but the weather was very bad in July, and maybe we had some problems with, I don't know, with hurricanes or something happened, and we delayed it. So we rescheduled the wedding until the later date. So we delay something, we reschedule something, we put it for a further date. And then the last one is to discourage or repel someone. So the smell of the food really put me off eating it. So it means that the smell of the food, I didn't like the smell of the food and I really didn't want to eat it. It put me off.
It put me off. It means I just really didn't want to try it anymore because the smell was not great. Okay. So let's go through one more time of like our words and phrases. So we have give up, give up, give up, poddać się lub rzucić jakiś nawyk, na przykład w paleniu. Give up smoking, rzucić palenie. Pick up, podnieść coś, to lift something. To collect something or someone, czyli zebrać kogoś, zabrać kogoś, odebrać kogoś też bardzo często. Odebrać ze szpitala, odebrać z lotniska, odebrać ze szkoły. Pick up. I nauczyć się czegoś. Tak? Nauczyć się czegoś gdzieś tam, bardzo często też przypadkiem, czyli ona się nauczyła hiszpańskiego. She picked up some Spanish. Next one, catch up. Catch up to oznacza dogonić kogoś lub wyrównać ten sam poziom. Catch up. Spotkać się i wymienić się informacjami, o których się nie wiedziało. Na przykład dwójka przyjaciół spotyka się po jakiejś nieobecności i opowiada sobie, co ich w życiu spotkało ostatnio. Więc to jest catch up. I też można to zastosować w stosunku na przykład do wiadomości z pracy, do rzeczy, które się wydarzyły, które nas ominęły, do właśnie tak jak tłumaczyłam, że jeżeli chodzi o wiadomości, to wtedy jeżeli na przykład przez dłuższy czas nie oglądaliśmy wiadomości, chcemy wiedzieć, co się stanie, więc zaczynamy oglądać i to jest też catch up. Run out of, czyli jak używamy, kiedy nam się coś skończyło. Skończyły się pomysły, run out of ideas, skończyło się nam jedzenie, run out of food. Put off. Put off to jest coś opóźnić, odłożyć na później. We put off her wedding till July, czyli odłożyliśmy, tak, przełożyliśmy jej ślub na lipiec. To discourage or repel someone, czyli tak naprawdę zniechęcać kogoś. A nawet też obrzydzić kogoś, coś. Więc na przykład the smell of the food really put me off eating it oznacza, że ten zapach naprawdę sprawił, że nie chciałam tego jeść, że czułam się po prostu obrzydzona tym jedzeniem. Okay, so I hope that you are ready for a quiz. Zanim przejdziemy do quizu, bo mam dla Was krótki quiz, to jeszcze raz przypomnę o 12 Days of English dla tych, którzy nie byli tutaj, jak o tym mówiłam, czyli nasze darmowe wyzwanie świąteczne 12 Days of English, które zaczyna się 9 grudnia i wstawiam ponownie link do zapisów. Dobrze, więc sprawdzimy, co zapamiętaliście z naszej lekcji. Pierwsze pytanie. So I have only I think four sentences. Okay, so the first one is we something of coffee. We need to go to the shop and buy more. Pick up, run out of, or turn on. A, B, or C. Please put it in the comments in there to let me know if you know what we are going to have here. Pick up, run out of, or turn on. Which one is correct here? Let me know. Okay, so I am waiting for your answers. Today I'm tired. I need to, and I still have a lesson after. Agnieszka and Pav ran out of. Of course, we ran out of coffee. Skończyła nam się kawa. Ran out of coffee. Great. Next one. I didn't understand the lesson, but a friend of mine gave me his notes, and I was able to, with the rest of the class. Run out of, catch up, or pick up. Marzena also is taking part in the quiz. Perfect. So, run out of, catch up, or pick up. What do you think? Which one is correct? Let me know in the comments.
ran out of, catch up or pick up. What will be the best solution here? So I am waiting. I am waiting for your answers a little bit longer. So I didn't understand the lesson, but a friend of mine gave me his notes and I was able to something with the rest of the class. Pav and Agnieszka said B. Catch up. Very good. Well done. Catch up, czyli dogonić kogoś. Czyli mogłem dogonić, dzięki tym notatkom, które dostałem, mogłem dogonić całą naszą klasę. Catch up. Great. Next one. It was 5 p.m. and the children were waiting for their parents to something them. Pick them up, turn them off, or catch them up. Okay. What do you, maybe... well, I'm not gonna say anything. Okay, so let me know in the comments what do you think it's going to be. Let me know. I am waiting. Pick them up, turn them off, or catch them up. So I hope that you know which one. So Agnieszka and Pav say different things here. So pick them up, and Pav says, Agnieszka says, turn them off. I would I would think that it would be good to turn them off, but no, it's not the right answer. Agnieszka says A. Yes, pick them up, czyli odebrać, tak? Była 5 i dzieci czekały na rodziców, aż ich odbiorą. Czyli tutaj będzie poprawna odpowiedź A. Pick them up. Turn them off oznacza wyłączyć. So I hope that some of you probably want that. I bet. Okay, next one. I have been learning Spanish, but I don't have time anymore, so I might have to catch up, pick up, or give up. Okay, so for some reason everything is with up. I'm not really sure why, but yeah, this is what I decided to use today. So catch up, pick up, or give up. What do you think is the right answer here? I hope that you can, and again, contradicting Pav and Agnieszka. So you say that it is A or C. Okay, so in this case, it is C, give up. I have been learning Spanish, but I don't have time anymore. So I might have to give up. I don't have time. I need to stop. Because if it was, for example, I stayed behind, then and I have some lessons to do, then maybe catch up would be a good one here. But give up is the correct answer here. Well done, good. You remembered a lot. That is very, very good. I am glad to see that, not to hear. Moi drodzy, parę rzeczy jeszcze, zanim skończymy. Oczywiście poproszę Was o kciuki w górę, o komentarze, o tym, żeby się podzielić tym live'em z innymi. Zanim skończymy, to jeszcze raz zapraszam do wyzwania oczywiście, ale jeszcze jedna rzecz jest taka, że od nowego roku i prawdopodobnie ja niestety pierwszą połowę roku mam trochę niezbyt zorganizowaną z tego względu, że mam dużo rzeczy swoich prywatnych, ale prawdopodobnie nie będziemy już mieli cotygodniowych Sunset Sessions i będą one zupełnie inaczej wyglądały i będą one na innych zasadach. Nadal będziemy się spotykać, nadal będzie taka możliwość, natomiast nie będzie to co tydzień. I robię to świadomie. Robiłam już od bardzo dawna robię te darmowe live'y tutaj dla Was i bardzo je lubię robić. Natomiast mi się wydaje, że to już chyba 7-8 lat minęło, jak robię te live'y. Nie wiem już ile odcinków zrobiłam.
Natomiast rezygnuję z nich z paru powodów. Pierwszy powód jest taki, że po prostu u nas w OK English dzieje się mnóstwo rzeczy obecnie i mamy mnóstwo pracy. Teraz wprowadziłam zajęcia grupowe, które cieszą się sporą popularnością, z czego się bardzo cieszę, ale niestety te rzeczy, którym muszę się poświęcić u nas, naszym uczniom, nie pozwalają mi poświęcać się też tworzeniu darmowych lekcji dla Was i po prostu brak mi czasu. A jak mi brak czasu, to się stresuję i się źle czuję i uważam, że mogłabym robić te lekcje, które tutaj mamy, lepiej i robię je naprawdę bardzo, jak widzicie, po pół godziny i robię je bardzo krótko i bardzo treściwie, bo zaraz zaczynam kolejne lekcje i tak dalej, po prostu się już nie wyrabiam. No i też brakuje mi trochę pomysłów, czuję się troszeczkę, jeżeli chodzi o te nasze live, lekko wypalona, powiem całkiem szczerze, więc z pełną świadomością będę z nich rezygnować. O tym, jak będą wyglądały przyszłe nasze spotkania, bo nie chcę do końca też z nich zrezygnować, bo wiem, że dają nam one dużo i mi, i Wam, więc też nie chcę do końca całkiem w ogóle rezygnować z tych lekcji, natomiast no, będzie to trochę inaczej wyglądało. Jeszcze pracuję nad tym, nad całkowitym planem i też muszę rozplanować sobie, kiedy dokładnie skończę je robić i kiedy będą ostatnie lekcje, natomiast już będę mówić teraz, co nasze spotkanie, będę przypominać, że te zajęcia będą inaczej wyglądały. No, Agnieszka mówi, że to jest taka jej rutyna. Powiem szczerze, że z jednej strony moja też, ale no mówię, ja po prostu nie jestem w stanie się wyrobić ze wszystkim. I też mam, zaraz po nas, mam grupę do 21, co jest dla mnie bardzo, bardzo późno. I po prostu jestem tak totalnie bardzo zmęczona i no i nie mogę, ale tak jak mówiłam, to nie jest tak, że nie będziemy się spotykać, będziemy, ale będzie to w innej formie, inaczej, na innych zasadach, na pewno rzadziej też. Więc, ale dzięki temu też, jeżeli rzadziej będzie, to dzięki temu też będę mogła robić dłuższe te zajęcia, będę mogła trochę więcej Wam dawać. Będziemy mogli też ćwiczyć w zupełnie inny sposób, a nie tylko pół godziny pogadam sobie i tyle, nie? No, 4 lata, tak? Tylko mi się wydawało, że też o wiele dłużej. Wydaje mi się, że dłużej, Agnieszka. Znaczy przynajmniej dla Ciebie może 4 lata, dla mnie to jest o wiele dłużej, dlatego że zaczęłam je robić, jak się przeprowadziłam do Portugalii, a mieszkam tu już 7 lat. Więc to jest sporo, to jest długo. I tak jakby pomyśleć co tydzień robienie live'ów, na które muszę się przygotować, gdzie muszę złożyć slajdy, muszę je wrzucić, muszę napisać newsletter i tak dalej. To jest bardzo dużo pracy. I po jakimś czasie po prostu człowiek w pewnym momencie musi z czegoś zrezygnować, tym bardziej, że akurat no tak jest teraz w OK English, że naprawdę dużo rzeczy się dzieje i muszę się też poświęcić innym rzeczom, ale oczywiście, tak jak mówiłam, nie chcę totalnie rezygnować z naszych tutaj spotkań, bo dużo z Was już poznałam, dużo z Was znam. I spotykamy się tutaj co tydzień i jest to bardzo miłe, że się znamy. Widzę te same nazwiska, widzę te same twarze na Waszych profilowych zdjęciach, więc jest to bardzo miłe. Ale tak jak mówię, jeszcze będę wszystko... Od 4 lat właśnie zaczęłam od 12 Days of English. No właśnie, to Agnieszka też jesteś już bardzo długo z nami. I to też właśnie bardzo doceniam, że dzięki tym live'om właśnie mogę też Was poznać. No ale tak jak mówiłam, będziemy sobie mówić o tym jeszcze w przyszłości. Na razie ważę różne opcje i muszę sobie sprawdzić, jak ja się w ogóle z tym wszystkim czuję. I sprawdzić, na ile mam też czasu, żeby tworzyć te materiały dla Was. Ale mam nadzieję, że i tak będziecie ze mną. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, za to, że byliśmy... I też Paw zaczął od 12 Days of English, ale fajnie. To jest fajne wyzwanie, to jest jedno z moich ulubionych.
Pewnie też z tego względu, że święta, a ja po prostu kocham święta, więc być może też przez to. Ale też przez to, że to jest fajne wyzwanie, bo jednak dużo osób bierze w nim udział z tego względu, że się nie musi mówić jeszcze. To dużo takich osób, które się być może krępują mówić albo mieć kontakt jeszcze na lekcjach, to tak właśnie podchodzą do tego, od tego pisania się zaczyna. I to jest też fajne takie spędzanie czasu przez te 12 dni, to jest takie dosyć fajna rzecz. Okej, moi drodzy, kończę. Mam 20 minut na to, żeby się trochę ogarnąć przed moimi spotkaniami grupowymi. Dziękuję Wam bardzo. Thank you very much for coming today. Remember, next week we are meeting as always, okay? For now, it is as we have been doing this for a while, so don't worry. Next week we are going to meet as well. Czyli nie nastawiajcie, jeszcze na razie się spotykamy, tak? Jeszcze na razie, póki tam chyba do następnego roku, jak już Wam powiem kiedy dokładnie, to jeszcze na razie póki co bez zmian się spotykamy, chyba że mi coś wypadnie, bo to poniedziałek zawsze to czasami gdzieś tam coś wypada, ale na razie póki co się spotykamy tak jak zawsze, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym tygodniu. Thank you very much. Have a wonderful week ahead. Have a wonderful Monday evening, and I hope to see you next week. Bye bye.